بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما. Let us start with the zikr Ya Wahhab. Those friends who want to start, please come forward. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahhab, 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 Ya Wahhab. Shukranillah, walhamdulillah. Ya Wahhab, 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 Ya Wahhab. Ya Wahhab, 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 Ya Ya Wahhab, 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 Ya Wahhab. Ya Mawla, you are the supreme bestower, Mawla. Bless us, Mawla. Ya Mawla Meherban, today we have reached the 20th day of our intention, Mawla. We have been united in doing this zikr, Mawla. We are building this habit of doing additional ibadat, Mawla. As there is a hadith of Prophet Muhammad that no one can come close to you except by doing additional ibadat. So this is part of our additional ibadat, Mawla, because we do want to come close to you, Mawla. Ya Mawla, accept our zikr, our ibadat, girya wazari in your huzur pur nur, Mawla. O Mushkil Kusha Meherban, Mawla, when we walk on this journey of true knowledge, we realize that the essence is batin, it's ta'wil, the spiritual life, the intellectual life. Physical life is mortal. We knew that, but we did not truly realize it. We did not pay attention to it, Mawla. Therefore, Mawla, we seek batini knowledge, batini miracles,
batini taraqi. O Maula Meherban, help us, Maula. We seek spiritual progress, Maula. We do want to come close to you, Maula. O the Supreme Bestower, please bestow your highest mercy on us, Maula, and bless us with your spiritual and luminous Didar, Maula. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Ya Maula, during this intention, we have also been learning about Girya Ozari. And we now understand that Girya Ozari is done with tears, as it means to shed tears, to weep. And it is so hard, Maula, to have tears in our eyes, Maula, because this worldly life makes us very hard. Our heart becomes like a rock. And there is a beautiful kalam here which says, Agar tu maste Maula hai, if you are true lover of Maula, please forgive me as I am not able to do perfect translation. I try my best to come close to as much as I can. Agar tu maste Maula hai to aaja ashk barsaएं. If you are the lover of Maula, then let's come together and do Girya Ozari, shed some tears in his love. Tujhe gar fikre farda hai to aaja ashk barsaएं. If you truly are concerned about your soul, let's together shed some tears. Agar dil usse ghafil hai, sada shaidae batil hai. If our heart has become ignorant, it has become lover of shaitan, become negligent. बहुत ही दूर मंजिल है तो आजा अश्क बरसाएं. If we have realized that our destination is far, far away, then let us all together shed tears. दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. When we realize that we are not able to shed tears, we are probably not very genuine lover of Maula, true lover of Maula, because we have not been able to feel that love in our heart. Because tears can only come when we feel the love of Maula. And therefore this heart is sad. If it is sad and if you really want to be merged with your Maula and you want to be fana with him, sacrifice to him, and you find this thing difficult, then let us shed tears. क़यामत आके रुकती है दिलों में जब क़सावत है. When we are able to do Girya Ozari, it is a type of Qiyamah because it brings change in our being. It awakens the sleeping souls in our being, and that's at one level it's Qiyamah of our inner being, in our personal world. But if that does not happen, even we are trying, it will not happen. Why? If our heart has dirt in it, kina, fitna, ghibat, negativity, all kind of sins, if they are in our heart, judgment, blaming, lack of patience, all these are sins. If they are in the heart, then the Qiyamah is not going to happen. Meaning that the love we want to build in our heart, it will not happen. क़यामत आके रुकती है दिलों में जब क़सावत है. गुजरना हो क़यामत से तो आजा अश्क बरसाएं. If we want to pass through this क़यामत, then let's shed tears. सदाए गिरिया ओज़ारी तबीबे इश्क सुनता है.
he listens to the Girya Wazari, which is done continuously, as he is the Tabib, meaning physician. Tabib-e-Ishq, the physician of love. The physician of love listens to the Girya Wazari in our heart. اگر اس کو بلانا ہے تو آجا اشک برسائیں. If we really want to call him, then let us shed tears. چہل درویش کا حلقہ کہاں ہے تیری دل سوزی. O 40 Darwish, a group of people just like us. کہاں ہے تیری دل سوزی. Where is this pain in your heart? Do you feel the love of Imam? Where is it? اگر آنا ہے اس دل میں آجا اشک برسائیں. If we really want to feel everything in our heart, let us shed tears together. نصیرہ عشق مولانا عجب فردوس اعلیٰ ہے. Mola's love is very strange heaven. And this heaven's name is Firdaus. And Firdaus is the name of heaven where everything is possible. Whatever we ask, it will be given to us. So the poet says that love of Mola is very strange heaven, which is Firdaus. بلا لے اپنے ہر ساتھی کے آجا عشق برسائیں. Let's call all our friends, all like-minded friends, all friends who are lovers of Imam, and let some shed some tears. So when we are asking the Supreme Bestower to bestow his highest level of blessings, we realize that we have to have love in our heart for our Imam, and no bad deeds, bad thoughts, bad judgment, no negativity in our heart, but soft, pure, pious, clean heart, full of Imam's love, shedding tears because it feels the pain of separation. That moment feels the pain of separation, so he sheds tears. So let us now do Girya Wazari in our heart. We now know the meaning, we understand this kalam. Let us feel that love in our heart and sit peacefully. Do not think of anything, do not do anything, just calmly and peacefully feel this love of Imam in our heart. And if we find anything else in our heart, let's empty it out together. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. اگر تو مست مولا ہے, اگر تو مست مولا ہے, تو آجا عشق برسائیں. اگر تو مست مولا ہے, تجھے گر فکر فردا ہے, تجھے گر فکر فردا ہے, تو آجا عشق برسائیں. اگر تو مست مولا ہے, اگر دل اس سے غافل ہے, اگر دل اس سے غافل ہے, صدا شیدائے باطل ہے, صدا شیدائے باطل ہے, بہت ہی دور منزل ہے, بہت ہی دور منزل ہے, تو آجا عشق برسائیں. اگر تو مست مولا ہے, دل غمگین فدا ہو جا, دل غمگین فدا ہو جا, اسی میں تو فنا ہو جا, اسی میں تو فنا ہو جا. اگر یہ کام مشکل ہو, اگر یہ
اگر تو مست مولا ہے، قیامت آ کے رکتی ہے، قیامت آ کے رکتی ہے، دلوں میں جب قساوت ہے، قیامت آ کے رکتی ہے، دلوں میں جب قساوت ہے، گزرنا ہو قیامت سے، گزرنا ہو قیامت سے، تو آجا اشک برسائیں، اگر تو مست مولا ہے، صدائے گریہ و زاری، صدائے گریہ و زاری، طبیب عشق سنتا ہے، اگر اس کو بلانا ہے، اگر اس کو بلانا ہے، تو آجا اشک برسائیں، اگر تو مست مولا ہے، چہل درویش کا حلقہ، کہاں ہے تیری دل سوزی، کہاں ہے تیری دل سوزی، اگر آنا ہے اس دل میں، اگر آنا ہے اس دل میں، تو آجا اشک برسائیں، اگر تو مست مولا ہے، نصیرہ عشق مولانا، نصیرہ عشق مولانا، عجب فردوس اعلیٰ ہے، عجب فردوس اعلیٰ ہے، بلا لے اپنے ہر ساتھی، بلا لے اپنے ہر ساتھی، کہ آجا اشک برسائیں، اگر تو مست مولا ہے، اگر تو مست مولا ہے۔ یا مولا، we want masti of your love, Mola, in our heart. Ecstasy of your love, Mola. Ya Mola, Ya Mola. We want to feel as if we are the musical instrument, Mola, and on the strings we are being played. A song should be singing in our heart, Mola, of your love, Mola. How beautiful that imagination is, Mola. Ya Mola, why aren't we falling in love with you, Mola? Why aren't we feeling your love, Mola? Why this world is sitting in our heart, Mola? Why are we still behave in a lowly manner, Mola? We are Ashraful Makhlukat, Mola. Ya Mola, clean our heart, Mola. Forgive our sins, Mola. We seek your didar, Ruhani and luminous didar, Mola, but our deeds are impure, our actions are impure, Mola. Ya Mola, Ya Mola, bless us, bless us, bless us, Mola. Oh, the supreme bestower, Ya Wahab, Ya Wahab. Oh, Mushkil Kusha Meherban Mola. او مشکل کشا مہربان مولا، او مشکل کشا مہربان مولا، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ یا مولا، we are going to pray for the whole humanity, مولا. یا مولا، all مشکل آسان for whole humanity, مولا. Please grant us all health, مولا. یا مولا، یا مولا، we have learned the lessons, Mola, you were teaching us from COVID-19, Mola. Now let this COVID-19 go from this world, Mola. Oh Mola Meherban. Ya Mola, jamaat ji kul mushkil yu asan, Mola. Jamaat ji kul neek umedu puri kar, Mola.
یا مولا تسبیح کڈھان والن جی کھل مشکل یو آسان کر مولا، ان جی نیک امید پوری کر مولا، او مشکل کشا پشت پناہ کر مولا، او مولا مہربان دسون سکریت عبادت بندگی ذکر علم مولا میں پورا رکھ اور آگے بڑھا مولا، یا مولا مہربان یا مولا مہربان grant us health at physical, spiritual and intellectual level مولا، یا مولا grant us progress at spiritual and intellectual level مولا، we want to grow in that part of our lives مولا، یا مولا give us your spiritual and luminous دیدار مولا، او مولا مہربان او مولا مہربان، یا مولا anywhere in this world any smile is going through any kind of difficulty or مشکل کشا مشکل آسان for them مولا، let it be sickness, physical sickness, financial trouble مولا، whatever trouble they are in مولا، poverty مولا، poverty at 3 levels مولا، not only physical مولا but spiritual and intellectual poverty مولا، یا مولا take away that poverty مولا، all مشکل آسان مولا، یا مولا تمام جماعت میں مولا بھائی چارہ اور محبت پیدا کر مولا، سم صلاح اخلاص میں ودھارو کر مولا، او مشکل کشا مہربان مولا، او مشکل کشا مہربان مولا، we don't have much time مولا، یا مولا let us run on this path and get to you مولا، help us مولا، we really seek your help مولا، please مولا we are having difficulty to reach to you مولا، make it easy on us مولا and come close to us مولا، you are مہربان مولا، you are the supreme bestower مولا، bestow your blessings مولا and مشکل آسان for us مولا، you know what is in our heart مولا، we seek your love مولا، our hearts are in front of you مولا، یا مولا we truly seek your mercy and we want to remove all the impurities from our being مولا، we want to forgive all those who hurt us مولا، یا مولا intentionally or unintentionally مولا، if we have hurt them intentionally or unintentionally مولا we seek your forgiveness مولا، یا مولا مہربان elevate the ranks of جماعت مولا، give your recognition to whole جماعت مولا، او مولا مہربان او مولا مہربان مدد فرما مشکل کشا مدد فرما، شکرا للہ والحمد للہ شکرا للہ والحمد للہ آمین یا رب العالمین.